I think that the lawyers in this country, sadly, are part and parcel of the corruption. NLC gutetio mbere ya kamiti ya bunge igi migunda ni uhuthiri wa mbeca ruhonge-ini ruru. Aria mari na wathe wa kuona ebu gunekana ugi wa mitambo ya kiriu. Nao a Kenya kurio gukoro mari maitho ari ni kumana na motaro maria makoretwo makiheanwo ni ikundi itiganite. Naguo bururi wa Kenya kunyitanira hari muthi wa gukungwira family thiini wa thi. Amukira ngeithi oro ringi mwiroreri wa GTN TV ngege kunyita ugeni oro ringi na ugithi na mbere na kwaranĩria na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Mwena wa Facebook nĩ GTN TV Digital na mwena wa YouTube nĩ GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snaida Chege. Kamĩtĩ ya bunge ya gĩbũrũri ĩgiĩ mĩgũnda nĩ ĩtetetie rũhonge rwa mĩgũnda bũrũri-inĩ nĩyo NLC kũrũmĩrĩra rũhonge rwa kũrugũria rũhonge rwayo rwa watho nĩguo guthingishira kana guthinga mianya ya kiria ya kuria mbeca ciuragira. NLC iri mbere ya kamiti ino igitongorio ni mubunge wa Mugirango ya Rugongo niwe Joash Nyamoko ari ni kurumirira abunge gutetia mahuthiro manene ma mbeca ruhonge-ini ruru ukirikana mahuthiro maya maumanite na macira igoti-ini kuma ministry-ini ya migunda ari ni mbere ya kurutithio wira gwa gatiba ya mwaka wa 2010. So I've expressed my fears for a long time about the legal department with NLC. They have never won a case. They have never won a case, according to my research. It was well defended to look at what was in that account, when was the amount attached, and why was he attaching this amount? Did we owe him that much fees, or did we owe him more than that? Are you still waiting for more accounts to be attached? So, because sometimes I think that the lawyers in this country, sadly, are part and parcel of the corruption. It's so easy for you to say it's legal fees. Now we've gotten it to an even bigger. We've taken it a notch higher. Now it's not just legal fees; it's legal fees attached and account. The normal budget is 16 million for legal. Is that, which seems to be very low. Yes. But when you look at the pending bill, it's 1.4 billion. There is an institution with almost 400 million. The other time when you came, it was more or less the same. Then you made a payment. Does it mean there was another payment then which had not been declared? Legal is where we have an issue. We have both historical and current issues. Remember, we inherited over 9,000 cases from the former Commissioner of Land through Ministry of Land. Those cases are still on us, and most of these cases which we are now being charged, some of them are historical. So even current one. So the legal land issues will never miss support cases. Tugithie na mbere mwingi no uthiite na mbere na kuguneka na mathomo meginainie na utuithania wa macira nja wa igoti one kurumirira mathomo maria maratwarithio na mbere ni ruhonge rwa ucirithania ari ni hamwe na igoti ria uthaya igiri-ini ria gutigirira ihoto ni ciakinyiririo kuri muingi na njira ya uhuthu. Mubango uyu wa court annexed mediation wa rugoririo ni ruhonge rwa macira ari ni tanya ria kunyihia muhatikano wa macira magoti-ini ari ni igongona riria rirathie na mbere kuria wabici-ini ciao mwena wa uthaya. Our collaboration with the judiciary of Kenya is instrumental in achieving our shared goals to establish a people-centered justice system that ensures access to justice for all individuals. We recognize that effective dispute resolution is essential, and we are committed to making our legal system accessible, efficient, and equitable. We collaborate on initiatives that enhance access to justice
promote legal literacy and strengthen the rule of law by working closely with the court users committees as we create a more people-centered justice system. Together, we have worked tirelessly to demystify court processes, enhance public awareness, and promote alternative dispute resolution mechanisms like mediation. The Othaya Law Courts Open Day exemplifies this collaborative effort, emphasizing the importance of informed citizens in achieving justice. Mediation offers a collaborative approach to resolving conflicts, allowing parties to find mutually acceptable solutions without resorting to lengthy court proceedings. Through our mediation initiatives, we encourage dialogue, compromise, and sustainable outcomes. Therefore, we emphasize the resolution of disputes as a priority. Na riu rigongona riragithie na mbere kuria NGCDF Hall mwena wa Othaya guku ni county ya Nyeri. Tugithi na mbere aria mari na wathe wa kuona county ni ya Embu riu ni magunikite na ugi wa mitambo ya kiriu ari ni kurumirira unyitaniri wa Kenya National Library Services KNLS hamwe na aria mari na mawathe kana aria mari na wathe wa kuona county ni ino ari ni girini iria kumateithiriria kwirugamirira miturire-ini. Library ni ino ikoretwo ikimatungia mathomo meginainie na computer o hamwe na uhuthiri wa thimu niguo kumateithiriria kwamukira motungata ma thirikari na njira ya uhuthu. Atafania a mihango ino maugite ati ni uguteithiriria andu aya kuyukia mieke ya mawira ng'enda-ini niguo kwirugamirira wega miturire-ini. This is shift and this is enter. Okay, that's it. Andu aya twambaniririe nao tugioka tukima-train the basic computer skills, tukimathomithia uvoro wa computer because mavinda mama tuthiete what we call digital world. Nambiria gikundi kia Embu Library Union for Visually Impaired Persons kana andu aria mawathe ma metho thiini wa Embu County na tuocete all the sub counties cionthe cia Embu na tukina gwatana vamwe ni undu wa muvango wa kuthoma na kuvota kuthoma uvoro wa computer kukorwa metho te matiga kuona te kuga ndu ngivota kukorwa indi njito na gwikira mandu ma computer then ni undu wa nginya kindu ta thimu kuvotaga kuthoma thimu. Organization yeje yakwa kana yetu no tutikande ninka kandi founder na ruga tujite aja Embu kusirikiana na gikundi kia antu bara bena wathe bwa metho twaranirie mbareterete kinya intobia kubatetheria kumba gutembea twina kinzi cia gutembea na jio na tucoke tukarendi gutwaranirie nabo tuone program ira mpumba batethia na jio kenda bambiriria gutura maisha ya kuthithia tubesha to kidogo bendelea na maisha ya mtungi wonde. Na Mungu anatuambia kwamba tusamehe na Tugithie na mbere bururi wa Kenya ni unyitanire na mabũrũri mangi hari gukungũira muthi wa family gikaro kia muthia gitaru-ini gia Kirima wikimainie na ikiro cia family ni utafanitio county ni ya Nyeri nyumba-ini ya mishamanio ya Quo Vadis county ni ino. Gikaro giki kia thiko ithatu kirari na muoroto wa gukabana na mihinga ira igumagira family o hamwe na ihonia cia mihinga ino. Muthia wa gikaro giki ugitafanio riri thi yothe inyitanire hari gukungũira muthi uyu. Gikaro kia muthia gitaru-ini gia Kirima kigimainie na ikiro cia family ni gitafanitio county-ini ya Nyeri nyumba-ini ya micemanio ya Quo Vadis county-ini ino. Gikaro giki gia thiko ithatu kirari na muoroto wa gukabana na mihinga iria igumagira family o hamwe na kihonia kia mihinga ino. Muthia-ini wa gikaro giki ugitafanio umuthi riri thi yothe inyitanire gukungũira muthi wa family. Here in Nyeri, we are celebrating the International UN Day of the Families, and
This event today has been preceded by 2 days of a family summit. And during this family summit, we were trying to understand the challenges that we are experiencing as a region, challenges that directly point to an attack to the family unit. We had great deliberations and a wonderful way forward that very soon people will see or come to understand what exactly we can do in order to support the family unit. Mamwe ma maria marĩrĩirio gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ hamwe na wohi wa nda cia tene, thĩna ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire kaunti ya Nyĩrĩ, maũndũ megimaine na ũndũire, o hamwe na ndini gatagatĩ ka mangĩ. We were deliberating on issues concerning family system, drug and substance abuse, youth, teens and self-esteem. And what we deliberated upon is for the way forward, such that the government may come in so that we may fight this menace all together. Gĩikaro gĩkĩ kĩrehire hamwe ũngĩtiganĩte cia family o hamwe na mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara na ũrĩa okire ithenya-inĩ rĩa minister wa gender gũkũ bũrũri-inĩ Aisha Jumwa ũrĩa ũgũtanyĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro, Kĩhara augĩte family nĩ gĩtugĩ gĩa bata harĩ rũrĩrĩ na nĩ kĩrabatara ũbacĩrĩri, rĩrĩ mĩario ĩratwarithio na mbere gũtigĩrĩra maya nĩ mahinga. I have come here to discuss, to wind up a very important summit that has been going on, that has somehow been forgotten, of the family, International Day of the Family. And if we know the family is a nuclear of society, and if the family is distorted, then you can imagine what will happen. We're going to have no families. So we have an invitation from our Minister for Gender, Honorable Aisha Jumwa. So I came all the way from Naivasha because this is a subject that I'm interested in. Oho augĩte arĩa mahutĩtio nĩ hathara ya mũiyũro mwena wa maĩ mahiũ matirĩ maraheo wĩikaro wa gũtũũra, no ĩndĩ akiuga thirikari no ĩrathiĩ na mbere na gwĩka ũrĩa kwahotekeka kũmateithĩrĩria. We have done a lot. You know, there are those who had rented homes. They were destroyed. So those ones, we have put them already in rented house. We have given them the money to a stipend and also food and clothing so that they can get started. Those who owned farms that have been destroyed have been promised land by the government, but you know that is not something that will take a day. But in the meantime, we have held them somewhere where we are feeding them, we are looking after them, and we are doing all that needs to be done. Nake mũtongoria wa bũrũri wa Uganda niwe Yoweri Kaguta Museveni arĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa thikũ igĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na kwa ihinda rĩrĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa thingira wa Iregi kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa President wa Kenya William Samoei Ruto me hamwe na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda megũkorwo makiarĩria bũrũri. Icera rĩrĩ rĩa mũtongoria wa bũrũri wa Uganda nĩ ithenya-inĩ rĩa kwagĩrithia na kũrũmia ndũgũ gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Uganda. The tripartite agreement on the importation and transit of refined petroleum products through Kenya to Uganda, whose signing we've just witnessed, enables Uganda National Oil Company Limited to import refined product commodities directly from producers in different jurisdictions, thus bringing to an end the challenges faced by the sector in Uganda. We will continuously provide support to make sure that this new agreement is implemented, is functioning, and is mutually beneficial. It is in our place as Kenya to support Uganda to achieve its aspirations when Kenya is called upon. We are confident
that these instruments will consolidate our strong relations and anchor it on a transformative trajectory. As leaders, we are committed to implementing all our obligations in order to reap their full benefits. Let me also confirm that we have agreed in the joint communique that's going to be issued later on making sure that trade between our two countries is unimpeded either by tariff or non-tariff barriers or levies that are arbitrarily levied. We've agreed that the common principle will be the full implementation of the EAC customs and other infrastructure that support trade between East African countries. And therefore, all the issues around rice and juice and furniture and eggs and chicken and sugar and all the other issues are now resolved. We have also agreed that we will now explore jointly the extension of the pipeline from Eldoret to Kampala that will form the conversation in the next joint ministerial committee. We have also agreed to synergize matters on environment to see how we can build our restoration of degraded wetlands and fragile ecosystems, including our water towers that is currently being undertaken in Kenya, including the planting of 15 billion trees, to see how that can be synergized with what is going, the environmental program that is going on in Uganda, understanding and realizing that climate change has no boundaries. We have also agreed jointly on matters of peace, security and stability in our region, and we hold common position on what should happen in Eastern DRC, in South Sudan, in the Sudan, in Somalia, and in our region in general. The meeting also emphasized the importance of extending, as I have said, the SGR from Naivasha to Malaba, but all the way to Kampala and DRC as an efficient and sustainable infrastructural artery for the transformation of goods. We have obliged our respective ministers to take joint urgent measures to mobilize resources for the implementation of this regional shared infrastructure and report on progress by the end of this year. As pertains our regional agenda, President Museveni and I appreciated the benefits and power of our close coordination with respect to the East African Community, Intergovernmental Authority on Development, and the Africa Union and other regional organizations, which we recognize as the building blocks for the greater integration of our countries at the continental and international level. I appreciate with tremendous gratitude President Museveni's contribution and selfless dedication to building a robust East African community and transitioning it into a federation of shared vision and values. I have also expressed to His Excellency the people and the government of Uganda the appreciation of Kenyans from all walks of life for Uganda's endorsement of the Kenyan candidate for the position of Africa Union Commission chairperson, and assured him of our full confidence that our candidate will deliver effective leadership at the Commission. We also shared our concern about the threat of terrorism and insecurity in our region. Ucio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto noria urakiaria kigomano-ini kiu kiria
kuria thigiraini wa Iregi kaunti-ini ya Nairobi makĩarĩrĩria ciĩgiĩ ũnyitanĩri wa mabũrũri ma Uganda o hamwe na Kenya harĩ gũthingicĩrĩria marĩa matũrigicĩirie hamwe na ũcenjia wa rĩera o hamwe na ciĩgiĩ gũtigĩrĩra thayũ nĩ warũma mabũrũri-inĩ maya o hamwe nginyagia mabũrũri marĩa matũrigicĩirie. Mau nĩ mamwe ma marĩa magĩkorwo makĩarĩrĩrio kana marakorwo makĩarĩrĩrio kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa andũ arĩa mataranaga mwena wa Embu morĩtie a Kenya gũkorwo marĩ maitho arĩ nĩ kumana na motaro marĩa makoretwo makĩheanwo nĩ ikundi itiganĩte na makĩria rĩrĩ kũrĩ na moritũ marĩa macũngĩrĩirio nĩ mũiyũro gũkũ bũrũri-inĩ. Magĩtongorio nĩ Profesa Wanjiru Muigai maugĩte atĩ nĩ kĩeha kuona kũrĩ na amwe makoretwo magĩtongoria mĩhang'o ĩno thengia wa gũkorwo matararũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire. Gikundi kimwe kia atarani kuma kaunti-ini ya Embu nĩ gĩcakaĩte kuongerereka kwa atarani a maigĩrĩra na arĩa makoretwo magĩtabania ũtarani kũrĩ aikari mwena ũyũ makĩria hĩndĩ ĩno bamĩrĩ nyingĩ ihutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ. Makĩaria na andĩki a mohoro matongoretio nĩ Profesa Wanjiru Muigai ũrĩa augĩte atongoria amwe a makanitha nĩ makoretwo makĩheana motaro mogomu na igũrũ rĩa ũguo aingĩ ao makoretwo magĩtua andũ a kũheana mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ kĩeha kĩnene mũno amu andũ aingĩ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ mũno mĩtũrĩre-inĩ. The councillors have been trained in different areas. The councillors themselves know their areas of specializations. But when tuseme maybe a church and they say they have their own councillors, they don't tell you which councillors, where they got them from, but we have bodies, organizing bodies, which if a church wanted councillors, they can tell you, in Embu, we have the following. In this county, we have the following. So it is like individualism based, where not everybody is utilized in the right way. Hamwe na uguo nĩ orĩtie thirikari kũhetũkĩra rũhonge rwa atarani na ataramu maũndũ matiganĩte kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra motaro makinyanĩru. Hamwe na uguo Muigai nĩ orĩtie mĩtaratara ya ũtarani kũrũmĩrĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mĩhang'o ya ũtarani ĩratwarithio na mbere, kũrĩa aheanĩte mũhiano na mũtarani ũmwe abatiĩ gũkorwo tu agĩtangĩkĩra andũ 15 kwa ihinda rĩmwe na ti makĩria ya andũ acio. I would request the church, the government, and we councillors also, and the organizing body or the bodies of counseling bodies and the board to come together and we align how do we do the job, because counseling is not talking to people in public. It is an individual based with your own personal problem and how you deal with that problem. It's between you and the counsellor how you run it, but not ihinda-inĩ rĩu nake Ndagĩtarĩ Njue augĩte harĩ bata atarani makĩria gũthomithio itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na ciĩko ta ici. We need very many councillors in this country because mental issues or mental cases are on increase. Today, the young people, particularly the young people, are getting involved in drug abuse. There are so many cases that are related to personal relationships. Ngĩribotera GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Embu, nĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra. Nĩ ngatho makĩria Mũrĩithi wa Icũra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, riboti ĩrĩa ĩratũhe kamweke kwamba gũikiria o hanini rĩrĩ ndũgagĩthengie mĩtambo nĩ tũracokereria na riboti makĩria cia mathako. Thiĩ na mbere na iroreri wa ceceni wendete ya GTN TV nĩ tũracokereria. Welcome to Lulu Plains, the epitome of secure and luxurious living in Isinya. Nestled along the Isinya-Kiserian, also known as Pipeline Road, this gated community offers 50 by 100 plots designed for your dream home. Developed by Zamara Fanaka Retirement Fund, Lulu Plains boasts a boundary perimeter wall, well-maintained murrammed internal roads, borehole water and electricity for immediate connection. Picture this.
a decorative grand entry gate welcoming you directly from a smooth tarmac. The convenience doesn't stop there. Title deeds are ready for immediate transfer upon purchase. Whether you prefer a cash deal or installment basis, Lulu Plains accommodates your needs. Strategically located near Isinya town, a thriving neighborhood featuring industrial establishments, warehouse development, agri-businesses, and educational facilities, including universities and high-end private schools. Seize the opportunity to be part of this growing community at Lulu Plains. Your dream lifestyle awaits, where security, convenience, and luxury converge. Act now and let Lulu Plains be the canvas for the masterpiece you call home. Call MVAL to grab your plot today. Thikũ ici andũ aingĩ nĩmathĩnio nĩ mĩrimũ ya nerves ta gũturwo nĩ marũngo, ciane, ciara, marũngo makaga hinya, gũikara ũkĩgandaga. Nĩkĩo Neema Health Clinic ĩgĩtongoria ndagĩtarĩ Mwangi ĩrĩ haha na ithuĩ. Oho nĩmarigitaga mĩrimũ ta kũhingana gĩthũri, ulcers na goita. Mũthenya wa mwambĩrĩrio monekaga Mahich Hotel, Murang'a Town, kũng'ethana na bengi ya KCB. Naguo wa kerĩ makoragwo Thika Robogo Building hakuhĩ na thitĩnji. Wa gatatũ makoragwo Gĩthũngũri Diplomat House hakuhĩ na thitĩnji. Gũkũ na kũmũthĩ wa kana makoragwo Maĩ Mahiũ harĩa Mathingira House hakuhĩ na thitĩnji ya Limuru. Wa gatano makoragwo Nairobi Nyamakima Modern House. Na rĩu mũthĩ wa Jumamothi marĩkoragwo Nyĩrĩ Town harĩa Nyĩrĩ Star hakuhĩ na Naivas Supermarket. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0725815641. Ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Kuza ICT Awards 2024 is here, and GTN TV has been nominated in the People's Choice Awards category as the TV Station of the Year. To vote, text Kuza to 15601 or visit www.kuzaawards.co.ke and vote for Grassroots Television Network. Voting is free. GTN TV, the home of gifts and talents. Nĩ ngatho makĩria kũrĩ we ũthiĩte na mbere na kwĩrorera ceceni wendete ya GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere na iharo-inĩ rĩa atĩ timu ciothe cia Ngeretha EPL rĩu itigairie ngucanio o imwe tu nĩgetha kĩmera kĩa mwaka wa 2023-2024 gĩkinye mũthia.